Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendika. Ini video pertama saya ya. Video ini saya akan berbagi sedikit tip ya tentang bagaimana cara packing ikan chana, bagaimana cara packing ikan guppy atau molip, cupang dan lain-lain. Gimana sih tutorial cara packing yang benar atau yang minim lah resiko kematian, baik itu kirim dalam kota, luar kota, bahkan maupun misalkan mau kirim ke luar pulau. Nah, di video ini kita akan membahasnya bersama-sama. Sebenarnya saya nggak berniat untuk bikin video ini ya, cuman karena kebetulan
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here.